Здравейте на всички! Много се радвам, че отново сме заедно. Благодаря на всички, които се включиха в нашата презентация днес. Днес ще си поговорим, ще обърнем така специално внимание на нашия революционен продукт, а именно X39. Ще споделим с вас как работи пластира, какво всъщност може да очаквате като резултати от употребата на X39. Какво всъщност е X39? X39 е революционен фототерапевтичен пластир, който всъщност активира естественото производство на стволови клетки в нашето тяло, чрез всъщност активацията на един много важен пептид, а именно GH пептида. Защо всъщност това е важно? Защо е важно всъщност производството на стволови клетки в нашето тяло? Защото, както споделихме с вас и миналия път, с възрастта броят на активните ни стволови клетки всъщност намалява с времето, което всъщност води до по-бавно възстановяване, повече болки, възпаления, ниска енергия, жизненост и така нататък. Тук искам да споделя с вас, че едва при 30 годишна възраст броят на активните стволови клетки е едва 50%, което всъщност не е много голям брой, като си има на предвид само на 30 години, а пък вече след 60-65 годишна възраст активни стволови клетки имаме дори под 10%. С X39 всъщност нашето тяло започва само да се регенерира. Как всъщност работи X39? X39 е нетрансдермален пластир, което означава всъщност, че нищо не прониква в нашата кожа, не съдържа лекарства, стимуланти или химикали. Той всъщност използва фототерапия, за да активира меден мощен трипептид, а именно GH пептида, който всъщност от своя страна стимулира стволовите ни клетки. Този меден пептид е известен с способността си да подмладява нашите клетки, да подобрява регенерацията на тъканите и да повишава енергията ни, но и най-важното всъщност е да намалява възпалението. Какво всъщност представлява един пластир? Ето може да го видите. Както казах, нетрансдермален, съдържа всъщност това, което съдържа пластира, са органични нанокристали, които са в съчетание от аминокиселини, вода, стабилизиран кислород, захари и соли, които всъщност така формират една специфична кристална решетка, която всъщност е ключова за действието на пластира. X39 използва инфрачервената светлина на нашето тяло и всъщност се активира от топлината на тялото ни. Сега искам да кажа няколко думи за X39 и за GH пептида. Както вече казах, това е мощен трипептид, който се среща естествено в нашето тяло и играе ключова роля в регенерацията, заздравяването и подмладяването. X39 активира естественото производство на този пептид чрез фототерапия. X39 не вкарва в тялото ни нищо, не вкарва стволови клетки или да активира други пептиди. Това, което единствено прави този пластир, е да активира само единствено GH пептида. От своя страна този пептид активира стволови клетки, които всъщност подмладяват кожата, ускоряват заздравяването на тъкани, подобрява мозъчната функция и подкрепя сърдечно-съдовата система. Тук съм ви изложила сега какво да очаквате, когато използвате след употребата всъщност на X39. В период от 1 до 3 месеца, това, което може би ще забележите първо, е повишена енергия. Ще се чувствате много по-жизнени всъщност и след което ще забележите подобрено качество на съня. Съня ви ще стане по-дълбок и възстановяващ. Освен това, ускорено възстановяване след физическа активност или травми, дали сегашни, дали стари травми. Много хора всъщност поделят и, че когато поставят X39 точно на мястото на болката, те усещат с времето облегчение. Както казах вече, подобрена умствена яснота и намаляване на възпаленията, което всъщност е ключово.
След период от 3 до 6 месеца вече забелязваме възстановяване и подмладяване на тъканите, благодарение на всъщност на активните стволови клетки, на активираните стволови клетки. Освен това може да забележиме кожата ни да става по-здрава, по-еластична, тук-там някоя изгладена финна линия и така нататък. Подобрява функцията на органите и на имунната ни система и, както вече казах, намалява хроничните болки и възпаления. В период от 6 месеца до 1 година всъщност тогава може да забележим най-добрите резултати, дългосрочно клетъчно подмладяване и регенерация. Освен това, за забавяне на процесите на стареене, както външно, така и вътрешно, на вътрешно ниво, и стабилизиране на резултатите. Тогава най-добре ще усетите всъщност постоянство на енергия, яснота и на мотивация. По-силен имунитет, по-рядко боледуване и като цяло усещане за нов живот. Тук е много важно да споменеме, че тези ефекти всъщност могат да варират в зависимост от това, от възрастта ви, от вашето здравословно състояние и въобще начина ви на живот. Препоръчваме всъщност да бъдете постоянни. Всеки ден, всяка сутрин, като се събудите, поставяме пластира на определените точки, които след малко ще покажем, и го носиме до 12 часа. Много е важно да бъдем постоянни и да сме така търпеливи, защото при всеки действа по различен начин, за различен период от време. Аз няма как да ви кажа, да ви гарантирам за колко време всъщност вие ще усетите разлика или така подобрение, облегчение на болката и така нататък. Това, което трябва е да го носиме, да бъдем постоянни, търпеливи и, както казахме, да го носиме всеки ден. Не забравяме да се хидратираме достатъчно, защото всъщност за да работи добре тази технология, ние трябва да пием достатъчно вода. Пак казвам, 1 литър вода на 30 кг телесно тегло. Пак ще споменеме няколко думи за това всъщност как X39 влияе на мозъка. И миналия път на презентацията го казахме, има клинично научно проучване за това всъщност как X39 влияе на мозъка. Виждаме как се намаляване на възпалението, всъщност подобряване на паметта, фокуса и когнитивната функция на мозъка. Тук на снимката, на слайда може да видите първата сесия всъщност. Това е скенер, част от изследването, на мозъка на 77 годишна жена. Какво показва всъщност? Показва така доста напрегнат и разтревожен мозък, което всъщност може би е породено от стрес, тревожност, недобра памет и така нататък. Сесия 2 вече започваме да виждаме леко подобрение и всъщност на сесия 3 виждаме така значително подобрение. Мозъкът е много по-спокоен, много по-уравновесен и концентриран. Това всъщност е наистина с времето. Мисля, че за 6 месеца бяха тези резултати. Който иска, може да ми напише, да му изпратя цялото проучване на лично съобщение. Защо е важно да пиеме вода? Защото водата като цяло, хидратацията подобрява проводимостта на светлинните сигнали. Помага процеса на детоксикация, поддържа клетъчно възстановяване и, разбира се, предотвратява главоболие и умора. Пак повтарям, за да може тази технология да работи по най-добрия начин, трябва да пием достатъчно вода, за да хидратираме тялото си, да хидратираме клетките, за които всъщност говориме да активираме. Къде да поставяме пластира? Пластира поставяме, по принцип вие ще получите с X39 инструкции, в които може да видите точките, но те са 2. Едната е на C7 прешлен отзад зад врата, а другата точка всъщност е 2-3 пръста под пъпа. X39 носим само през деня, само сутрин слагаме, вечер го махаме до 12 часа, като не носиме повторно използван пластир.
Тоест, аз сега всяка сутрин ставам, слагам го, дали ще бъде на корема, дали ще бъде отзад на врата, зависимост от това с какво ще го комбинирам. И вечерта до 8 часа примерно съм го махнала и го изхвърлям. Поддържаме добра хидратация, докато използваме този продукт. И не само този продукт, а като цяло всички продукти на LifeWave. Сега много ви благодаря така за вниманието. Сега искам да включим доктор Стейси в нашата презентация, която всъщност ще разясни още повече информация всъщност за X39. Няма да има превод, но който има някакви въпроси, може да ги задава долу в коментарите. Ще се постараем да отговорим на всички въпроси. Доктор Стейси, thank you for joining us today. Can Absolutely. you share with us, especially for the new people who maybe haven't joined our Zooms before, a little bit more about the patch, about X39, how it actually works, why it's the best patch? Absolutely. Thank you. So the X39 and all of our patches look just like this. Looks like a little round Band-Aid, sticky on one side and smooth on the other. This is a non-transdermal patch. And what that means is when I put this on my body, nothing enters my body. No medicine, no herb, no chemical, no nutrient. And this is a wearable light technology. So what that means is when I put this on, it works with my body's own heat or light that I emit, and it reflects back a very specific wavelength of light into my body. That wavelength of light elevates a peptide, GHKCU copper peptide. That peptide is known as the fountain of youth. So when we look at GHKCU, we see cardiovascular benefits, neurological benefits. We see pain reduction, inflammation reduction, better memory, concentration, better quality of sleep. But the most significant thing is this patch actually will activate, elevate, and mobilize your own stem cells. And stem cells are the holy grail of healing. So when we put on this patch, we don't see or feel anything happening, but immediately that wavelength of light elevates GHK and starts the process of waking up our dormant stem cells. Our stem cells have the ability to repair and regenerate anything that's needed in the body. And these young, youthful, healthy stem cells go to work every single day to do that. We put our patch on in the morning when we get up, we leave it on 12 hours, and then we take it off and throw it away and put on a brand new patch the next day. And we do this day after day, week after week, month after month, based on our age. So at least 1 month for every decade you are old to wake up those dormant stem cells. Now, what will you notice? Well, that's different for everyone, of course. But a lot of people do notice, and based on our clinical studies, we have over 90 clinical studies, but based on our clinical studies, many of them double-blind placebo-controlled studies, about 80% of the participants notice those things I mentioned, as in pain reduction, better quality of sleep, more mental energy, physical energy, concentration, focus, faster wound healing. And then over time, things compound, of course. So those are usually in the first 3 to 6 weeks. We have people fill out a health tracker, which helps them be able to track their progress during this time. And beyond that, what happens is really where we start to see those cardiovascular and neurological benefits I mentioned. At that 6-week mark, we can see your vascular system is functioning about 8 weeks younger. You shared the brain study. At about 6 weeks, we can see that brain start to come into coherence, a reduction of anxiety and stress, being able to help with memory and focus and concentration as the right brain, left brain hemispheres start to really come into balance or coherence. And again, those effects are going to compound over time. The longer you patch, the more benefits you're going to see. People over time may get another scan or maybe another test, a blood work, something from their doctor, and see kidney function improvement or liver function improvement, cardiovascular improvement, neurological improvements. We see those things on tests and scans. And of course, people are starting to notice them as well too. But X39 is different than other forms of light therapy. When we look at infrared saunas, for example, or red light therapy, or maybe we're looking at
lasers, red light laser, blue laser, cold laser. Even the sun has wavelengths of light that enter our body and create some kind of change. The difference is from this technology and the things I've mentioned, you actually have to be in them or apply them to you in order for the change to be created. With our patch, you don't have to go anywhere. You don't have to sit in a sauna or go to a chiropractor and acupuncturist to receive light therapy. You would just put your patch on in the morning, go about your day, do whatever you're doing. It's working automatically in your body, whether you feel anything right away or not. We know that the peptide's elevated. We know that our stem cells are starting that activation process, and we know that change is happening. That's called photobiomodulation. So it does differ in other forms of light therapy. It's extremely accessible. Anyone can get this in the 82 countries we're open in, shipped direct to your door for a fraction of the cost of the things that I've mentioned. Now, obviously, the sun is free. You can go out in the sun and receive those wavelengths of light to elevate your vitamin D, but the sun is not needed for our technology to work. All that's needed is you to put it on a daily basis and leave it on for that 12-hour period of time. And again, compound effect means that it will continue to wake up those dormant stem cells, and those stem cells, your stem cells, have the ability to turn into anything that's needed in your body. Your body knows how to heal itself. And so this technology is what we call smart technology. It's intuitive. And we have another question in here. In case of a blood circulation problem, diagnosis of varicose veins, besides X39, what other patch would be included? Well, I would definitely include the Eon patch. Eon is a fantastic patch to reduce inflammation in the body, and we know inflammation is a key contributing factor to disease. So we definitely want to do that, and we want to help balance our nervous system, and Eon does that. But outside of that, the X49 is incredible for circulation, oxygenation throughout the entire body. It is our patch that focuses on building lean muscle mass and increasing bone density, cardiovascular, neurological benefits, but we do see great improvements in blood flow, circulation throughout the entire body. So that would definitely help with the vein issues that you are dealing with right now. Thank you so much, Dr. Stacy. Very informative. We love it. So yeah, I heard you already answered some of the questions. I have one more question. So is there like a recommended placement protocols, like specific points in your body where these patches are most effective, or is it just wherever it goes? I get asked that all the time. Where can I place the patch for XYZ issue or condition? The key is the patch only works when you put it on the body. It doesn't work in the package. And so where you put it doesn't matter. I know that sounds crazy, but when you're elevating a peptide in the body, that peptide is not in one location. Peptides are chains of proteins, amino acids. They're the building blocks of your body. They're everywhere, and we call that systemic. And they're doing their job at the cellular level every day, or maybe not doing it as effectively as it used to when you were younger. And so when we put the patch on, you can't put it in a location. You can't say, oh, it's my elbow that's bothering me. I'm going to put it here and my stem cells are going to go to my elbow. It doesn't work that way. Your stem cells are pluripotent, and they are woke up in your body from this technology and activated and mobilized and reset. They will find the areas that are needed in your body in the order that your body deems necessary. So you may say, oh, it's my elbow, I need this. Well, apply your ice wave if you're in pain. That patch can help with the pain and help you, to have some more mobility. But the X39, when it's activating stem cells, or when it's the Eon activating the peptide in your liver to increase the body's anti-inflammatory component, the body seeks out those areas.
And so you put the patch wherever you want. Honestly, I had a man stop by earlier today, and he has a torn rotator cuff, and he's like, I need, I've got shoulder pain, and he said, can I put them all over here? I said, absolutely. We put on X39, Eon, Ice Wave. We'll put them all right here for you. That doesn't mean your stem cells are going to go here today. And he's had stem cell injections, so he's used to that. And I said, this is very different. Your stem cells, may go to your liver first. They may go to your kidneys first. They may go to your brain. I don't know. But I know I can put the Ice Wave here, and I can help him have more range of motion. And putting the Eon on the location a lot of times will help with the inflammation and pain as well too. But we do have instruction booklets, Stanley, that come with every single patch. And the instruction booklets show suggested locations based on our clinical studies. As I mentioned, we have over 90 clinical studies, and many of these are double-blind placebo-controlled studies. And when you have double-blind placebo-controlled studies, the people have to be doing the same thing. You can't just put the patch on in a random spot and say, oh, this is controlled. And so David, the inventor of the technology, chose to use specific acupuncture points that are related to different organs or systems in the body to show the effectiveness, we call it statistical significance, of the technology actually producing the results on said organ or system in the body. But David's also done, as well as many doctors and researchers around the globe, have done studies on the technology not on these locations, where people put them wherever they wanted and still showed statistical significance improvement. We just know in the medical community, even though we are not a medical technology, we're far advanced beyond that, but we know in the medical community, those double-blind, placebo-controlled, peer-reviewed studies are the highest level of scrutiny. And you can't dispute when you have studies that show clearly this is what is happening in the body, in this organ or in this system, and the only variable is this technology that's doing it. And so I really just recommend that people stay consistent. The consistency is going to be the key to success. So whatever your issue is, whatever's going on with you, or maybe there's nothing going on with you, there's nothing going on with me, but my consistency of using this technology every day has helped me to reverse my biological age in half. I'm 50, but my bio is showing that I'm 25. So if you think about that, that's happened over years of consistent patching, where my heart, my liver, my kidneys, my lungs, my brain, they're functioning half of my chronological age. And so for someone that maybe does have an issue, the longer you patch, the more repair and regeneration takes place from that daily consistency in that. And then you start to see the reversal of the functionality of the organ, meaning I go back and I get my blood work done, and now my kidney function is improved, or my liver function's improved, or gosh, my blood pressure's down. What's going on? I'm going to be able to wean off this medicine. And so this technology allows you the ability to do that over time. Amazing, amazing. So we just one final question I have here. So we know that the X39, or actually all the patches, use a wavelength of light to enter your body. Can you kind of go into depth as far as how that wavelength of light enters your body? What is in that patch to re-enter the body? Yeah, so there's nothing in the patch that enters your body, but in this white part is what David has invented. And it's a crystal lattice structure that's reflective. It's made up of a proprietary patented blend of organic amino acids, oxygen, water, and sugars. These molecules, not things from your kitchen, but these molecules form together in a very specific pattern. That lattice structure is reflective. And so when we put this on the body, our heat is the power source, the heat or light that we're emitting. And so the patch has that lattice structure inside of it. It does nothing when it's in the package, but when it comes in contact with the body's heat activates that lattice that's in there, and it reflects back into us a specific wavelength of light.
Of course, that wavelength of light is patented, so you won't know what nanometer that is. But know that when it enters your body, that's what our studies show, that each patch has a different lattice structure, a different wavelength of light that's elevating a different peptide in the body, which then sets in motion a different process, a biochemical reaction in the body to help bring the body into balance, whether it's elevating glutathione or carnosine or reducing inflammation or elevating GHK or AHK or epithalamin. Each patch is doing something different because it's a different wavelength of light that enters the body that creates a different chain reaction, a different change inside of the body. And again, compound effect is very real with peptides. Consistent daily use for that 12-hour period only. Take it off, give your body time to repair and regenerate, go back again the next day and signal that peptide. And we see those compound results starting to kick in. Thank you so much, Dr. Stacy. Thank you so much for the information. I'm sure some of us will have a field day with all this information and be able to understand it a bit better. You are very welcome. I'm happy to be Thank you. here. Thank you. Thank you all. Have a Christina? fantastic day. You as well. Thank you. Благодаря на всички, които се включиха. Следващия път очаквайте ни отново другата седмица с още една така интересна презентация. Ще споделим отново в нашата Facebook страничка малко повече информация за това. Благодаря ви отново на всички, които се включихте и хубава вечер! Чао, чао! Добър вечер.